Vice President of the Government, Mr. Panagiotis Pikramenos, Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, Minister of State and Digital Governance, Mr. Kyriakos Pcherakakis, Mayor of Chania, Mr. Panagiotis Simandirakis, Excellencies, ladies and gentlemen. As the permanent representative of Greece at the OECD, I would like to welcome you to this event taking place in the prestigious Maximus Mansion. The bond between the OECD and Greece goes back to its very foundation. The OEEC, the Organization for European Economic Cooperation, the organization of the Marshall Plan, to whom Greece owes so much, was transformed into the OECD in 1961. One of the four wise men instrumental in this decision was Xenophones Zolotes. We have been an active part of the OECD historical adventure since its very beginning. Today's ceremony confirms, consolidates, and extends this bond. It is a double event. Soon, Mr. Secretary General, dear Mathias, you will launch the Greece Economic Survey, an event which takes place every 2 years and which is much expected by the economic circles in Greece and abroad. Before that launch, another important event took place. An OECD center was founded in Greece by the signing in front of the Prime Minister of an agreement by the Secretary General of the OECD and ministers Christos Staikouras and Kyriakos Pcherakakis. The center is named after Crete, the island on which a major international conference will take place every year. This center will promote our understanding and policies on population issues. It will be added to the diverse group of about 20 OECD centers in the world. What is an OECD center? According to the OECD rules and regulations, and I quote, it is any physical installation of a stable nature situated outside the headquarters of the OECD and characterized within the framework of the program of work and budget by one or more of the following elements: partial or total financing through the budget of the OECD, recruitment of OECD staff members to be located at the entity, and/or use of the name or logo of the OECD as part of their identity. Mr. Prime Minister, you proposed the creation of such an OECD center to the Secretary General of the OECD a year and a half ago. Under the leadership of the Vice Presidency, Mr. Pikramenos, and with the support of the Ministries of Finance, of Digital Governance, and of Foreign Affairs, we embarked to the effort to obtain the agreement of all 38 member countries of the OECD. Mr. Secretary General, once you were convinced about the validity of our project, your advice and support have been instrumental to our success. We are very grateful to you personally, as well as to your team. Today, the signature of the legal documents that define the terms and the rules of functioning of the OECD Crete Population Center has been completed. It is a historic day. I have the great honor to ask you, Your Excellency, Mr. Prime Minister, to take the floor. Thank you, George. Κύριε Γενική Γραμματέα του ΟΟΣΑ, αγαπητέ Ματίας,
Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Υπουργοί, κύριε Υφυπουργέ, αγαπητέ Δήμαρχε Χανίων, αγαπητέ Ματία, σε καλωσορίζω και πάλι στην Αθήνα. Πριν από 18 μήνες θυμάμαι ότι μας τιμήσατε επιλέγοντας την Ελλάδα για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψή σας αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ήταν τότε που συζητήσαμε για πρώτη φορά την ιδέα να ιδρυθεί στην Ελλάδα, στην Κρήτη, ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια δημογραφική πρόκληση και τα φλέγοντα ζητήματα των μετακινήσεων των πληθυσμών. Μεσολάβησε από τότε η συστηματική συνεργασία του οργανισμού με την ελληνική ομάδα υπό την καθοδήγηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Πικραμένου, και τα πορίσματά της τα εξετάσαμε από κοινού τον περασμένο Απρίλιο στο Φόρουμ των Δελφών και έτσι είχαμε την ευκαιρία πριν από λίγο να υπογράψουμε και επίσημα την έναρξη αυτής της εξαιρετικά σημαντικής πρωτοβουλίας και για την πατρίδα μας, αλλά και πιστεύω για τον ΟΟΣΑ. Και θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την συνέπειά σας στην προώθηση αυτής της ιδέας και στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω συνολικά τη Γραμματεία του ΟΟΣΑ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην χώρα μας, εμπιστοσύνη που πιστοποιεί άλλωστε και η φετινή έκθεση του οργανισμού για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Θα έχω την ευκαιρία στη συνέχεια να επανέλθω και στο ζήτημα αυτό. Και η σημερινή αυτή εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την δημιουργία ενός σημαντικού διεθνούς φόρουμ με αιχμή ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στρατηγικού χαρακτήρα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, τον πληθυσμό. Ενώ η έδρα του στην πατρίδα μας και το όνομα του κέντρου που θα φέρει το όνομα της Κρήτης σηματοδοτεί και την υπερεθνική εμβέλειά του, καθώς βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου, ανάμεσα σε 3 ηπείρους. Επιπλέον, το πολύ σημαντικό μνημόνιο, το οποίο υπογράφηκε χθες, ανάμεσα στο Δήμο Χανίων και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, οπλίζουν με πρόσθετες οργανωτικές ικανότητες το νέο αυτό ερευνητικό κέντρο, ώστε αυτός ο μοναδικός, ιστορικός και γεωγραφικός συμβολισμός του να συνδυάζεται στο εξής με την παραγωγή χρήσιμου χειροπιαστού έργου για ολόκληρο τον πλανήτη. Γιατί σε έναν τόσο διασυνδεδεμένο κόσμο, οι οικονομίες των χωρών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται πλέον ανεξάρτητα από τους πληθυσμούς τους. Ούτε και οι ισορροπίες των κοινωνιών, μακριά από τις δημογραφικές διακυμάνσεις και τις μεγάλες πιέσεις για μετακινήσεις πληθυσμών. Πολύ περισσότερο όταν σε αυτήν την σύνθετη εξίθωση προστίθενται συνέχεια νέοι παράμετροι. Μας το δηλώνουν εμφατικά άλλωστε όσα πρωτόγνωρα βιώσαμε: οικονομική κρίση, η ραγδαία κλιματική μεταβολή, πανδημία του κορονοϊού, η ενεργειακή έκρηξη, ο πόλεμος με την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών, πολλές εκ των οποίων έχουν την αιτία τους είτε στην κλιματική αλλαγή, είτε σε συγκρούσεις, σε πολεμικές συγκρούσεις σε άλλες ηπείρους, είτε στα μεγάλα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας. Όλα αυτά είναι τεράστιες νέες προκλήσεις, νέα στοιχήματα, τα οποία θέτουν η εποχή και ο πολιτισμός μας. Και ακριβώς όλα αυτά καλείται τώρα να τα εξετάσει, να τα ερευνά αυτό το κέντρο της Κρήτης, όχι μόνο καταγράφοντας εξελίξεις σε αριθμούς, αλλά και ανιχνεύοντας λύσεις για τη σύγκληση των οικονομιών και των κοινωνιών που θα βασίζονται στην συνεργασία. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός που δηλώνει και ο ίδιος ο τίτλος του ΟΟΣΑ. Συνεργασία για την κοινή ανάπτυξη. Και επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα μπορούσε, πιστεύω, αγαπητέ Ματίας, να επιλεγεί καλύτερος τόπος για την μελέτη των πληθυσμών από την Ελλάδα.
Είναι μια χώρα καταρχάς με μεγάλη μεταναστευτική εμπειρία. Ας μην ξεχνάμε ότι πριν από 100 χρόνια, το 1922, υποδέχθηκε η ίδια παραπάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες από την Ανατολή, για να αποκτήσει η ίδια στη συνέχεια μια τεράστια διασπορά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ενώ και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πιο δραματική εκδοχή του φαινομένου, καθώς το μεταναστευτικό, εκτός από πεδίο άθλιας εμπορίας ανθρώπων, γίνεται συχνά και μοχλός κρατικών αλλά και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Κάτι που οδηγεί την πατρίδα μας στο να προστατεύει τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα, αλλά και καθημερινά να σώζει ζωές κατατρεγμένων. Και ειδικά η Κρήτη, ο τόπος μου, τα Χανιά, η πόλη μου, είναι ένα διαχρονικό σταυροδρόμι συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών, αλλά και ένα διαρκές εργαστήριο ιδεών, με ιστορία, με ανθρωποκεντρικό πολιτισμό που χάνεται στα βάθη των αιώνων, που όμως μπορούν να δίνουν, πιστεύω, έναν πνευματικό τόνο σε κάθε μονοδιάστατη οικονομική ή τεχνοκρατική προσέγγιση. Και να γιατί, αγαπητέ Ματίας, η σημερινή πρωτοβουλία είναι πράγματι μοναδική και για την Ελλάδα και για τον ΟΟΣΑ. Welcome again to Greece, dear Mathias, and allow me to give you the floor. Well, thank you very much, dear Prime Minister, dear Deputy Prime Minister, Ministers, Ambassador Prevlakis, and indeed, dear Mayor of Chania. Colleagues, friends all, it's great to be back in Athens, to have the opportunity to discuss with you, Prime Minister, and some of your colleagues, the many challenges and opportunities in front of us, and how best to respond to them, to put Greece and countries across the OECD and around the world on the best possible foundation and trajectory for the future. As the Ambassador has mentioned today, we meet for two important reasons. Firstly, the signature of the Memorandum of Understanding to establish the OECD Population Center in Crete, and also the launch of the 2023 Economic Survey of Greece. Turning to the establishment of the OECD Population Center in Crete first. Prime Minister, thank you so much to you and to your government for your commitment to this fantastic future-focused initiative. And thank you also to the municipality of Chania in Crete and to the Delphi Economic Forum for their support as two invaluable partners in this project. The creation of this center for the OECD is a major step towards better understanding some of the complex linkages between population dynamics, migration, and economic and social developments. The intention is for the center to serve as a hub for capacity development, peer-to-peer learning, and indeed high-level policy dialogue. It will expand the OECD's cross-country work, data and analysis on the relationship between population and economic challenges across 6 policy areas in particular. The economic, social and political causes and consequences of intergenerational issues and their implications for childhood, youth and aging populations, the labour markets and economic development and growth, the promotion of economic development in lower income countries with a rapidly growing population, the improvement of migration management, including the linkages between development cooperation and migration policies, the efficient and effective integration of immigrants and the safe reinstallation of refugees, and the empowerment of diasporas to promote economic and social change in both origin and destination countries, as well as the understanding of the impacts of demographic change at the sub-national level. The Centre's activities will build on 2 main pillars: the Digital Observatory of Population Dynamics, which will monitor
the changing composition and distribution of the world's population, and the annual Crete Conference for Dialogue on Population, which will seek to promote dialogue and understanding of different population and migration challenges and opportunities. The Centre will also support policy implementation and advice through educational, training and research activities. To advance its work, the Centre will convene various stakeholders, including national and local governments, international organizations, the private sector, civil society, academia, as well as relevant think tanks. The creation of this centre clearly comes at an important time in our shared history. The world is facing highly unbalanced demographic prospects. In most advanced economies, populations are aging rapidly. At least 1 in 10 people will be 80 and over in nearly half of our current 38 member countries by 2050. In Greece, as in many other countries across the OECD, the working age population is expected to shrink by at least 1/3 by 2060. Population aging-related reductions in workforce participation are a drag on productivity and growth and consequently government revenues. And this at a time when public spending on pensions, health and social services to cater for an ageing population will continue to increase. Population ageing is a structural challenge for many advanced economies around the world with far-reaching implications for growth, productivity, the labour market and for intergenerational equity. We need to develop and implement reforms to optimise growth and opportunities in the context of an ageing population. Boosting workforce participation by younger, older and female workers has to be part of the answer. Ensuring education and skills development caters for both our youth and through a commitment to lifelong learning and skills development our older people. We need to pursue those improvements while both taking into account and leveraging the major labour market transformations associated with the digital and green transformation of our economies, which is happening at the same time. At the OECD, we have already started developing recommendations to address these challenges. For instance, the recommendation on ageing and employment policies, which focuses on strengthening incentives for working at an older age, encouraging employers to retain and hire older workers, and promoting the employability of workers throughout their working lives. In parallel, while the population ageing is taking place in advanced economies, most middle income and less developed economies will see their working age population grow in the coming decades. In non-G20 countries, the working age population will increase by about 1.2 billion people by 2050. Africa alone will account for 3/4 of this increase. This will most likely continue to drive international migration to OECD and European countries in the decades to come. Already in 2021, 4.8 million new permanent migrants arrived in OECD countries, a 22% increase compared to 2020. Russia's war of aggression against Ukraine has created the largest migration of refugees to OECD countries since the Second World War. By mid-September 2022, close to 5 million individual refugees from Ukraine had been recorded across OECD countries. Potential future geopolitical crises could push refugee inflows up further, as was the case in the context of both the wars in Ukraine and Syria. Migration, if well managed, can be and has proven to be beneficial for migrants' countries of origin and of destination. OECD work shows that immigrants contribute more to tax and social contributions than they receive in individual benefits. And beyond this fiscal contribution, migrants bring skills and a dedication to build a better future for themselves and for their families. But that said, there is more we can do to tap into the potential of migrants through good public policy. The OECD Population Centre in Crete then will seek to leverage and advance the OECD's knowledge on population dynamics and their interlinkages with economic development to support better policies for better lives.
And we very much look forward to working closely with all of you in this much-needed endeavour and to make the OECD Population Centre in Crete a highly successful project for the benefit of people not just in Greece but across the OECD and beyond. Now moving on to the findings and recommendations of the OECD 2023 Economic Survey of Greece. Firstly, a very warm and sincere thank you to the Ministry of Finance and to Greece's delegation to the OECD for the support in the preparation of this survey. Greece is a highly valued founding member of the OECD, and we are proud of our work together with and in support of Greece through the challenging but successful structural reforms pursued over the past several years. Greece's reform efforts are paying off. The Greek economy is on the right track, and it will be important to stay the course. The strong and rapid rebound in economic activity from the COVID-19 crisis is testament to these efforts. This rebound has helped Greece to further overcome the legacies of the earlier financial crisis. Employment has grown at a spectacular pace, with a sharp drop in unemployment. There are 250,000 more Greeks in work than before the COVID-19 pandemic. The unemployment rate fell to 11.6% in October 2022, the lowest since 2010. Businesses are using up their spare capacity. These developments are laying the ground for firms to invest and raise their productivity. Significant and timely fiscal support measures have helped protect the Greek economy and people through the COVID-19 and through the energy price shocks caused by Russia's war of aggression against Ukraine. Over the coming years, the announced budget plans foresee a return to modest primary surpluses as this support is unwound. Surging energy prices and Russia's war of aggression against Ukraine have, though, created strong growth headwinds, not just in Greece, but all around Europe and in other parts of the world. After a decade with low inflation rates, prices have surged, driven by the rise in global commodity prices. Inflation peaked at 12.1% in the 12 months to September 22, its highest rate in 25 years. Since then, it has come down to 7.6% in December, as subsidies and lower global energy prices have reduced electricity prices. With these headwinds, confidence among firms, though, has also fallen. High-frequency data show that spending and activity are slowing. Against this backdrop, we expect GDP growth to moderate to just over 1% in 23, and as these headwinds abate, an investment will rise and help to lift economic growth back towards 2% in 2024, which is still above the European average. How can Greece best navigate through these headwinds and onto a course of sustainable growth? In our report, we're emphasizing three priorities. First, Greece must continue to pursue reductions in public debt ratios while promoting a dynamic economy. The economic rebound and the surge in prices have brought the public debt to GDP ratio down to its lowest level in a decade. But at 175% of GDP at the end of 2022, public debt is still very high. Three factors can help keep it on a downward trend: maintaining the government's reform and investment momentum to sustain stronger economic growth, maintaining hard-won fiscal credibility to reduce the interest rate premium on Greece's public debt. Achieving investment-grade sovereign rating will limit the cost of financing of the debt. Running modest primary budget surpluses, even a moderate increase in the primary surplus by 0.5% of GDP can lead to an important improvement in debt dynamics. And of course, I fully appreciate that over the last 3 or so years, there has been quite a rapid fiscal consolidation in the context of a very challenging overall environment. Greece can sustain primary budget surpluses while supporting growth. Currently,
Greece spends less than most OECD countries on those areas that are most supportive of growth: infrastructure, education, and research. Reviewing how well various forms of spending and investment support the economy can help to better allocate public resources. We therefore welcome the government's ongoing efforts to better review the performance of its spending. And of course, Greece is also cutting many tax rates, improving the tax mix, making the tax mix more growth-friendly with well-targeted cuts to taxes on labour and corporate income, encourages increased investment, leading to stronger growth and more jobs. At the same time, maintaining revenues is key. So improving tax compliance is a necessary part of the solution. And here, the digitalisation of many transactions with the COVID-19 crisis and through the dedicated efforts of the government has improved VAT collections, as has more effective revenue administration. Limiting exceptions and special reduced rates and making more use of taxes that have the least economic cost also helps generate more revenues without harming growth. The second priority is to achieve stronger GDP growth by further boosting investment and employment growth. The government is putting in place many of the investments and reforms set out in its Greece 2.0 recovery and resilience plan. Fully implementing these measures and ensuring they improve the day-to-day conditions for businesses and households across Greece will be critically important. Now is also the time to prepare the reforms and investments that will follow and build on Greece 2.0. Improving access to finance will be important to reviving investment. Banks will need stronger capital bases if they are to restart lending in sizable volumes, especially for more innovative and riskier projects. Alternative sources of finance should also be developed. Improving access of medium-sized firms to bond markets through transparent information sharing and supportive regulations would broaden and strengthen financing for investment. A high share of firms in Greece remain very small. Ensuring markets are competitive can help more dynamic and productive firms to expand, as does minimizing unnecessary regulatory burdens. Interactions with the public sector in Greece are becoming much more straightforward, more efficient, with great strides in the digital transformation of Greece's public administration. The justice system also needs to embrace this broader progress and reform momentum. Civil and commercial litigation in Greece takes too long to resolve. The backlog of pending cases means some current cases are only scheduled to start trial in 2026 and are then expected to take several years to resolve. These delays are despite a justice system in Greece which is comparatively better resourced than that in most other OECD countries. Extending the same reforms that are improving the efficiency of the broader public services through the systematic application of digitalisation and the review and streamlining of processes could help improve the performance and efficiency of Greece's justice sector too. More women have moved into work, and the gap in employment rates between men and women has narrowed. Since before the COVID crisis, the share of adult women in work has risen by 4 percentage points to 51%, though it is still 19% below the male participation rate, and it is still well below the OECD average of about 62%. So there is further opportunity for improvement there. Government measures to drive further progress by expanding access to high-quality childcare, support for caring for elderly relatives, or extending leave to new fathers, for example, are very welcome steps in the right direction. Encouraging workplaces to adopt more flexible work arrangements, building on the lessons of the COVID-19 pandemic, can also help close the gap further. For adults, more opportunities to engage in upskilling and reskilling programs can help raise employment and workers' willingness to seize the emerging opportunities. The third priority is ensuring the recovery is sustainable in the face of a changing climate. Greece has
cut its greenhouse gas emissions by almost half from their peak in 2007, setting it on a course to its goal of achieving a 55% reduction from 1990 levels by 2030 and to become a net zero emission economy by 2050. But Greece still produces more greenhouse gas emissions per unit of GDP output than most other OECD countries. A mix of policy tools will be needed to continue the transition to net zero. Part of the solution is to price emissions. Greece already does this for much of its emissions, but the price is not consistent for different emitters or sources of emissions, and consistent price signals, though, help businesses and households find the lowest cost ways of cutting their emissions. The other part of the solution is a tailored mix of investments, financial incentives and regulations for the sectors responsible for the bulk of emissions, namely transport and buildings. Reducing emissions from road transport is a particular challenge. Greece's car fleet is old and most vehicles purchased are second-hand. Relying on the shift to no-emission vehicles is likely to take a long time. Taking traffic off the roads should be part of the solution. And Greece, at this point, is making less use of its railway network than other European countries. Relatively modest investments, we believe, can help shift modes of transport. Similarly, buildings are comparatively poorly insulated and are a major source of greenhouse gas emissions. A relatively large share of the population cannot adequately heat their home, adding pressures on households at a time when energy prices are high. Expanding home renovation programs, incentivizing the private sector to take action by laying out a clear timetable for tightening energy efficiency standards can help drive progress. All of these measures change the relative cost of what households consume, and they mean a loss of purchasing power, especially for the lowest income households. But according to our estimates, revenues from a consistent emission price that is high enough to materially cut emissions would be sufficient to compensate low-income households. The climate is already changing in Greece, as evidenced by the increase in wildfires and winter storms in recent years. And so far, much of the cost of these disasters have been borne by the public purse. Expanding property insurance at affordable premiums would allow a sharing of costs and better protect people from the effects of a changing climate. Requiring insurance can encourage private investors to minimize their exposure to climate risks, and it can provide faster access to support if or when a disaster strikes. In closing, Greece's policy response to the COVID-19 pandemic has secured a strong and a rapid recovery. The Greece 2.0 recovery plan is already laying the foundations to optimize Greece's ability to tackle future challenges and to seize all of the future opportunities in front of you. Ensuring the effective implementation of this ambitious reform and investment agenda will help to improve the investment climate and public services for businesses, workers and households. And as population size, growth, age, structure and geographic distribution continues to influence and shape our economies, we look forward to the CREAT Centre's insights about how to best optimize the benefits and address these implications. Thank you again, Prime Minister, to you and to your government for your invaluable engagement with us at the OECD and for hosting us here today. It's my real privilege to be here. Thank you. Well, thank you. Thank you, Mathias. Και ευχαριστούμε για αυτήν την εμπεριστατωμένη ανάλυση της ετήσιας έκθεσης του ΟΟΣΑ με θέμα την ελληνική οικονομία. Επισημάνατε σωστά εξ αρχής ότι το 2022 ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος, το οποίο σφραγίστηκε από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση και το πληθωριστικό σοκ, το οποίο προκάλεσε η απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένα ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ, το οποίο σας διαβεβαιώνω ότι το αισθάνθηκαν πολύ πιο έντονα οι ευρωπαϊκές χώρες, μέλη του οργανισμού. Και αυτό φυσικά σε συνέχεια της πανδημίας του COVID-19,
αλλά θα έλεγα και εν μέσω ειδικών προκλήσεων που αφορούν τη χώρα μου. Αναφέρομαι και στις μεγάλες δυσκολίες της οικονομικής ανάταξης, ύστερα από μια μακρά περίοδο καθήλωσης, όπως βέβαια και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που συνδέονται με την γειτονιά μας, την Ανατολική Μεσόγειο και την συμπεριφορά της γειτονικής μας Τουρκίας. Είναι συνεπώς αξιοσημείωτο το συμπέρασμα της έκθεσης ότι στη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά ταραγμένων καιρών, αυτής της ταραγμένης περίοδου, η εθνική οικονομία, η ελληνική οικονομία ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις ίδιες τις προβλέψεις που είχε κάνει ο οργανισμός. Αποδείχθηκε σε πολλά μέτωπα η θετική έκπληξη της Ευρώπης. Θα θυμίσω ότι το 2021 πετύχαμε ανάπτυξη ύψους 8,4%, υπερδιπλάσιο των αρχικών προβλέψεων, τον τρίτο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το 2022 το ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 5,5%, πάλι σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και η δικιά μας εκτίμηση για το 2023 είναι ότι η ανάπτυξη θα είναι κοντύτερα στο 2% παρά στο 1%. Ένα ποσοστό το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί και πάλι, θα είναι τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια ώρα που, όπως είπατε, η ανεργία υποχωρεί και υποχωρεί πολύ γρήγορα. Σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας έχουν προσθεθεί στο συνολικό αριθμό των Ελλήνων απασχολούμενων και αυτό σημαίνει ότι ο δημόσιος πλούτος αυξάνεται, αλλά και οι κοινωνικές αδικίες μειώνονται και ότι η κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης για αλληλογεσμένες μειώσεις φόρων σε συνδυασμό με τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων, έφερε τελικά τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Και βέβαια αναφερθήκατε σωστά στο πρόβλημα του δημοσίου χρέους της χώρας, όμως η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή χώρα που μπόρεσε και αποκλιμάκωσε το δημόσιο χρέος της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη, με υποχώρηση η οποία ξεπερνά τις 35 μονάδες, ενώ παράλληλα αντιμετωπίσαμε και μια άλλη μεγάλη πρόκληση που ήταν ο μεγάλος αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό μας σύστημα. Από το 45% τον Ιούνιο του 2019 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό το Σεπτέμβριο του 2022. Είναι τόσο εντυπωσιακή αυτή η βελτίωση που κανείς δεν μιλά σήμερα για προβλήματα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αντίθετα συζητάμε προκλήσεις όπως η επέκταση της πιστωτικής πολιτικής των τραπεζών, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι τράπεζες θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές και θα αυξήσουν πια τα επιτόκια χορηγήσεων έτσι ώστε να δίνουν καλύτερες αποδόσεις στους καταθέτες. Δεν θα κάναμε αυτές τις συζητήσεις, σας διαβεβαιώνω, πριν από κάποια χρόνια. Και πλέον, όπως είπατε, επενδύσεις και εθνικές εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το ποσοστό των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην πατρίδα μας έχει φτάσει το 40%, έχει ξεπεράσει το 40%, βρισκόταν στο 20% πριν από μια δεκαετία. Είναι μια τεράστια αλλαγή του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας προς μια οικονομία, όπως εισηγείται και ο ΟΟΣΑ, πιο ανταγωνιστική, πιο καινοτόμα, πιο εξωστρεφή. Μάλιστα έβλεπα τα στατιστικά στοιχεία ότι φέτος υπήρξε χρονιά ρεκόρ στην κατάθεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πατεντών. Αυτό λέει κάτι για τον βαθμό διείσδυσης της καινοτομίας σε όλες τις πτυχές της ελληνικής οικονομίας. Και βέβαια είναι ακριβώς, όπως είπα, αυτή η πολιτική που μας επιτρέπει να δημιουργούμε δημοσιονομικό χώρο, αλλά να τον επιστρέφουμε στοχευμένα, όπως εισηγείται πάντα και ο ΟΟΣΑ, και όχι οριζόντια, για να στηρίζουμε εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είναι κάτι το οποίο το κάναμε όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID, το κάνουμε και τώρα, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, η Ελλάδα, μετά τη στήριξη,
να έχει από τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό φυσικά το πετυχαίνουμε μέσω ενός μηχανισμού αναδιανομής κερδών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και έκτακτης φορολόγησής τους. Θεωρούμε ότι αυτές οι πολιτικές είναι έκτακτες, αλλά δίκαιες και επιβεβλημένες, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της ενεργειακής κρίσης, την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Το καλό είναι ότι οι αγορές, όπως είπατε, συμμερίζονται αυτή τη θετική πορεία. Θέλω να θυμίσω ότι από το 2019 έχουμε πετύχει 11 συνολικά αναβαθμίσεις διεθνών οίκων αξιολόγησης. Απέχουμε πια ένα βήμα μόνο από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, κάτι το οποίο εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε εντός του τρέχοντος έτους. Και βέβαια η χώρα μας πια κινείται εκτός της ευρωπαϊκής εποπτείας, στην οποία είχε εισέλθει ως μεταμνημονιακή παρακολούθηση από το 2018. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι εξελίξεις που επιβεβαιώνουν τις τολμηρές αλλά και τις συνετές πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται, αλλά που προσφέρουν και μεγαλύτερη άνεση στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, ο τόπος μας έχει αφήσει για τα καλά πίσω τον κατήφορο των μνημονίων, ακολουθώντας μια νέα τροχιά προόδου και καλύπτοντας γρήγορα το χαμένο έδαφος από την Ευρώπη. Έχετε δίκιο και νομίζω ότι η μεγάλη χρησιμότητα αυτών των εκθέσεων είναι ακριβώς να μας βγάζουν από την παγίδα του εφησυχασμού. Έχουμε ακόμα μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, αναφερθήκατε σε αυτές. Ο πληθωρισμός μπορεί να δείχνει σημάδια σημαντικής κάμψης, είναι όμως ακόμα μαζί μας. Η αβεβαιότητα σε γεωπολιτικό επίπεδο επηρεάζει τις προοπτικές της παγκόσμιας και ιδίως της ευρωπαϊκής οικονομίας και είναι βέβαιο ότι αυτή η κόντρα άνεμοι, headwinds όπως τους αποκαλείται στη γλώσσα των οικονομολόγων σας, θα επηρεάσουν για την απόδοση της ελληνικής οικονομίας το 2023. Ωστόσο είμαι απολύτως πεπισμένος ότι υπάρχουν τα αναχώματα ώστε η οικονομία μας να φανεί ανθεκτική και το 2023, συνεχιζόμενη ανάπτυξη από τις επενδύσεις ή ακόμα υψηλές καταθέσεις, η διαρκώς μειούμενη πορεία του δημοσίου χρέους, αλλά και οι σημαντικοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων είναι σημαντικά αναχώματα απέναντι στις εξωγενείς κρίσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Αλλά το σημαντικότερο όπλο της πατρίδας μας είναι ότι είμαστε απολύτως διατεθειμένοι να προχωρήσουμε στο δρόμο ο οποίος έχει αποδείξει ότι φέρνει αποτελέσματα με σταθερότητα, με συνέπεια και με συνέχεια. Με τη συστράτευση της πολιτείας και των πολιτών πετύχαμε πολλά αυτά τα 3,5 χρόνια. Όμως, όπως επισημαίνει και η έκθεση, μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Από αυτά τα οποία αναφέρατε, ξεχωρίζω τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αλλά και τις επενδύσεις που είναι ήδη τεταγμένες στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την έμφαση που αποδίδει και σωστά κατά την άποψή μου η έκθεσή σας, την ανάγκη να υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης, εφόσον οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστευτούν και πάλι για μια δεύτερη τετραετία. Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης θα αποτελέσει κεντρική πολιτική μας προτεραιότητα και φυσικά θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Έχουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα στην ψηφιοποίηση των συναλλαγών και με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Και βέβαια θα εξακολουθούμε να κινούμαστε πολύ γρήγορα στον αδιαπραγμάτευτο στόχο της πράσινης μετάβασης. Η Ελλάδα είναι ήδη μια χώρα πρωταγωνίστρια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γίνεται όμως ταυτόχρονα και κόμβος μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αύριο θα γίνει κόμβος μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο της Αφρικής προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Και για εμάς όλες οι αναπτυξιακές πολιτικές μας πρέπει και οφείλουν να έχουν και πράσινη και ψηφιακή διάσταση. Είναι οι δύο πολιτικές που οριζόντια διατρέχουν ολόκληρο το κυβερνητικό μας σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Θα σημειώσω τέλος με έμφαση και το σημείο της έκθεσής σας που αναφέρεται στην διασύνδεση της παραγωγικότητας με την αύξηση των μισθών.
των απολαβών. Πράγματι, το έχουμε πει πολλές φορές, η μισή στη χώρα μας είναι ακόμα χαμηλή. Γι' αυτό και το πρώτο κυβερνητικό μας μέλημα ήταν να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα, μειώνοντας φόρους και εισφορές. Το επόμενο στοίχημά μας θα είναι οι καλύτεροι μισθοί, οι οποίοι θα συγκλίνουν πια με τους ευρωπαϊκούς και θα αντανακλούν την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα. Και όλα αυτά φυσικά θα γίνουν πάντα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής που θα πλαισιώνεται από προσιτή στέγη, ιδίως για τη νέα γενιά, από ένα σύστημα δημόσιας υγείας με αξιοπρεπή φροντίδα για όλους και με πολιτικές, και χαίρομαι που το αναφέρατε, ενεργούς γύρανσης, διότι ένα από τα αντικείμενα που θα μελετήσει το νέο κέντρο του ΟΟΣΑ στην Κρήτη θα αφορά ακριβώς αυτές τις παγκόσμιες ανισορροπίες μεταξύ ανεπτυγμένων κοινωνιών που γερνούν πολύ γρήγορα και αναπτυσσόμενων κοινωνιών που αυτή τη στιγμή προσφέρουν στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων, οι οποίοι και αυτοί θα αναζητούν το δικαίωμα στην ατομική και στην συλλογική προκοπή. Μπορούμε, συνεπώς, κλείνοντας, να είμαστε χαρούμενοι, αγαπητέ Ματίας, για τη σημερινή μέρα, την οποία, όπως είπα, σφραγίζουν δύο σημαντικά γεγονότα. Η επίσημη έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία, αλλά και η ίδρυση του νέου κέντρου του οργανισμού στην Κρήτη για τα ζητήματα των πληθυσμών και το παγκόσμιο δημογραφικό πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι δύο καλές ειδήσεις για τον ΟΟΣΑ και για την Ελλάδα και προσβλέπω στην συνέχιση της συνεργασίας μας με τον οργανισμό. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι αναζητεί πάντα βέλτιστες λύσεις εφαρμοσμένης πολιτικής και ο ΟΟΣΑ είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να μας προσφέρει τα εργαλεία για να γίνουμε καλύτεροι σε πολλά διαφορετικά πεδία πολιτικής προς όφελος πάντα όλων των Ελλήνων πολιτών. Thank you again for your presence here. I hope next time we'll be able to welcome you with better weather. Looking forward.